We are here at the view deck. So ito yung building na may second floor. So doon kami nagkape. At yan yung garden. Nice talaga siya, guys. So it's so nice. Pwede na magupo dyan. Picture perfect. Ayan siya. Meron din siyang big mais here. May mga big mais. Oh, ganda. Ang ganda ng view. Meron din siyang pwedeng pagkainan dito. So napakaganda. Dito siya. Pwede ka dito magkain. Ayan. Special occasion, pwede ka dito. Ayan. So nice. Meron din silang comfort room over there. At dyan pwede function hall. Daming plants. Tapos yung entrance fee is only 20 pesos per person. And the kids are 10 pesos. And you can buy mga hot chocolate, organic chocolate, hot chocolate or sikwati, and coffee in here. And meron din sila mga delicacies. So napakaganda ng view dito. So nice and so relaxing. So para lang siyang picture. Pero talagang view yan siya, guys. Oh, very real picture. And it's only like 5 minutes drive from our place. So nandito kami ngayon sa view deck Claveria, guys. So, yan yung entrance dyan. Entrance, exit. Tapos, we are on the second floor. Dito kami sa second floor ngayon. And merong nag-garden dyan. Oh. Nagme-maintain. And ito yung view na makikita nyo, guys. Oh. Sa kabila. Napakaganda.